Well, my friends, this is a case of Fallot's Tetralogy. It is also called the Tetralogy of Fallot. Now, what is Fallot's Tetralogy? A congenital heart disease, generally operation required, but without operation by homeopathic treatment. The condition of the heart, the systoles and diastoles of the heart is increased. This is a child named Nasika, residing at Malda, is improved a lot by homeopathic treatment. Nasika is a good girl, very good girl, so suffering from severe infundibular and valvular pulmonary stenosis with ventricular septal defect. Infundibular pulmonary stenosis and ventricular septal defect, in together it is called Tetralogy of Fallot. That Fallot is a scientist who discovered when the four chambers of the heart altogether reacts less, functioning less since birth, that is from congenital, is known as the tetralogy, as discovered by Fallot, Fallot's tetralogy. So it is a rare heart condition that is present in birth. That means a congenital heart defect. A baby born with the condition has four different heart problems. Four different heart problems. So these heart problems affect the structure of the heart. Affect the structure of the heart. So the condition caused after blood flow through heart and to the rest of the body. There is due to disturbance of the flow of blood in the heart, the rest of the body get less amount of oxygenated blood. So there is cyanosis, palpitation, exertion, causes dyspnea, etc. So this is called tetralogy of blood. The condition causes altered blood flow through the heart and the rest of the body of the babies or children may not get sufficient blood from the heart. So, Fallot's tetralogy. It may be diagnosed, it can be diagnosed after birth. If the heart changes its symptoms from mild to severe in the adulthood. The surgery is the only treatment in modern medicinal treatment with regular health checkup for life. Now, what are the symptoms? Once again, I have told in brief. The tetralogy of Fallot symptoms depend on how much blood flow is blocked. How much blood flow is blocked from leaving the heart to the lungs. Symptoms may include blue or grey skin color, shortness of breath, rapid breathing, especially during feeding or exercise. খাওয়ার সময় বা দৌড়াদৌড়ি করলে হাঁপিয়ে যাও। So, troubles gaining weight বাড়ে না অনেক সময় বাচ্চাদের, getting tired easily during play or exercise, irritability, crying for a long period of time, and fainting are the main symptoms of tetralogy of Fallot. কি হয় বলো, সব বলো, আমাকে বলো, তোমার কি হয়? হাঁটতে গেলে কষ্ট হয়, দৌড়াতে গেলে কষ্ট হয়, দৌড়াতে গেলে কষ্ট হয়। Some babies with tetralogy of Fallot suddenly develop
deep blue skin, nails, and lips, which is called cyanosis. This usually happens when the baby cries, eats, or is upset. These episodes are called Tate spells. Tate spells are caused by a rapid drop in the amount of oxygen in the blood. They are most common in young infants, around 2 to 4 months old. So, these Tate spells may be less noticeable in toddlers and older children. That's because they typically squat when they are short of breath, and squatting sends more blood to the lungs. So the condition may be serious. The condition may be serious. The serious congenital heart defects are often diagnosed by very much troubles in the breathing, very much bluish discoloration of the skin, lack of alertness, seizures, weakness, and more irritability than usual. So, Tetralogy of Fallot. Please be remember, my friends, a congenital heart disease, Tetralogy of Fallot, due to narrowing of the valve between the heart and the lungs, which is called pulmonary valve stenosis. If untreated tetralogy of Fallot usually leads to life-threatening complications. The complications may cause disability at early adulthood. A possible complication of tetralogy is the infection in the inner lining of the heart and heart valves. This is called infective endocarditis. Sometimes in modern medicines, antibiotics are given before so dental work, etc. Complications also arise after surgery to repair tetralogy of Fallot, but most people do well after surgery. So in homeopathy, we treat the patient as a whole by the symptoms totality. This child has been treated by the symptom totality, from time to time bacillinum and calcarea carb. At last, time to time hypersulfur, pulsatilla, etc. The last visit in the 24th June, the medicine was pulsatilla. Now let's prescribe, because the temperament of the child is totally pulsatilla, mild, gentle, weeping disposition. Dip the cow. Tongue is not totally dry. Tongue is moist. লালা পড়ছে মুখ দিয়ে ঘুমালে? লালা পড়ে না। কি খাবার বেশি খেতে চাইছে এখন? টক খেতে চাইছে। ডিজার ফর সাওয়ার। খুব টক খেতে চাইছে এখন নাসিকা, টক খেতে চাইছে। কি খাবে না? মিষ্টি খাবে না। So the present symptomatology is aversion to sweets. এক্সট্রা খাবার দাও, দোকানের প্যাকেট দাও। aversion to sour, aversion to sweets, মিষ্টি খেতে চায় না। মিষ্টি খেতে চায় না, ডিজার সাওয়ার, আর বলে যে দোকানের প্যাকেট খাবার কিনে দাও, তাই বলে। না নিয়ে গেলে কি করবে? প্যাকেটের খাবার না নিয়ে গেলে কি করে আমাকে বলো? ফুলবে, রাগ করবে, রাগ দেখাবে। প্যাকেটের খাবার না নিলে রাগ দেখাবে। আর মিষ্টি খাবে না, টক খেতে চায়। টক যখন খেতে চায় তাহলে 2টি করে কমলা লেবু দেবে। হ্যাঁ, রোজ কমলা লেবু খাবে তো? খাবে। সো ডিজার ফর সাওয়ার। এখন রাগটা বেড়েছে খুব,
রাগ জেদ বেড়েছে। সো অ্যাট প্রেজেন্ট ইরিটেবল টেম্পারামেন্ট, খাবে না, কিছু করবে না, ব্যাস ইরিটেবিলিটি, ঘুমিয়ে যাবে গিয়ে। অবস্টিনেট, ডিজার ফর সাওয়ার। সো মাঝখানে পালস কেন দিয়েছিলাম কোনো কারণে চিন্তা ভাবনা করে। নাও অ্যাগেন আই ডু কাম টু হিপার। হিপার সালফার ইজ দ্য চয়েস অফ রেমেডি। जो माइल्ड टेम्परामेंट but sometimes becomes very irritable and desire for sweet, desire for sour. রাগ খুব খুব রাগ, খুব রাগ করে। শুধু আমার এখানে আসলে জুজু হয়ে থাকে ভয়ে, বাড়িতে বাঘের মতো গর্জন করে। কি বলবে? আপনার কাছে আসতে চাইছে এখানে। যখন বলবে কলকাতা কখন যাবে, কলকাতায় কখন যাবে সব সময় বলে। দ্যাট ইজ এ সিমটম ট্রাভেলিং ডিজায়ার টু, দ্যাট ইজ কসমোপলিটান। বেড়াতে ভালোবাসে, বেড়াতে ভালো আছে, ওখানে গ্রামে ও চারিদিকে বেড়াতে চায়। তুমি বেড়াতে খুব ভালোবাসো, যাবে। বাসো? গুড গার্ল, গুড গার্ল, গুড গার্ল। সো ট্রাভেলিং ডিজায়ার টু। সর্দি কাশিটা তো প্রায় লাগে দেখছি। ক্যাচেস কোল্ড ভেরি ইজিলি। মাই ফার্স্ট প্রেসক্রিপশন ওয়াজ ব্যাসিলিনাম। ব্যাসিলিনাম দিয়েছিলাম। তো ব্যাসিলিনাম পড়তে বসতে চাইবে না, পড়াশোনা খুব ভালো। পড়াশোনায় খুব ভালো, কিন্তু পড়তে চায় না। কুকুর দেখলে ভয় পায়, কুকুর, ওগুলো দেখে ভয় পায়, কুকুর ভয় পাও? সব দেখেই ভয় করে। ফিয়ার অফ ডগস আছে, বিড়াল কুকুরে সব ভয় পায়। সো ফিয়ার অফ অ্যানিম্যালস, ফিয়ার অফ অ্যানিম্যালস। জেদ বেশি, রাগ বেশি, মারতে যায়, এরকম করে ঘুষি মারতে যায়। না, ওই কাউ মারবে না, কেউ মারলে গেলে কাঁদবে, কেউ মারলে কাঁদবে অনেক। অনেকক্ষণ কাঁদবে, কিন্তু নিজে কাউকে মারবে না। কেউ তো কাঁদবে অনেক। So some symptoms of tuberculinum is also found. It may be prescribed later on. বেড়াতে ভালোবাসে, রাগ খুব, আবার কুকুরকে ভয় পায়, সর্দি কাশি প্রায় লাগে। গান বাজনা ভালোবাসে, গান ভালোবাসো? মিউজিক, নাচো না ড্যান্স করে? ড্যান্স করে, কি ভালো মেয়ে, গুড গার্ল, গুড গার্ল। ড্যান্স করে নাচিকা। ভাইকে ভালোবাসে না ভাইকে মারে? ভাইকে ভালোবাসো? দুজন একসঙ্গে খেলবে আবার। একসাথে খেলবে? বাহ বাহ বাহ, গুড গার্ল, গুড গার্ল। সো দিস ইজ দি মার ধর কাউকে করবে না, একা একাই থাকবে তবুও ভালো, কিন্তু কেউ সঙ্গে দুটা যাবে না। একা থাকতে চাই, ডিজায়ার টু লাই অ্যালোন। কোম্পানি অ্যাভারশন, কোনো অন্য কোনো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে খেলতে চায় না। খেলবে হালকা, বাইরে যাবে না, বাড়িতে এই যে ভাই বোন বা আর কেউ থাকলে একজন। হোম সিকনেস। So let's prescribe hypersulfar. This is the winter season and the child suffering from cough and cold, desire for sour and obstinate. So hypersulfar was given up to 8. Now this is the time 0 by 9, 10, 11, 12 with the direction thrice in a day, morning, noon and evening. Nasika, good girl.